where the defense mechanisms of the body are impaired, leading to enhanced susceptibility to microbial infections as well as to certain forms of cancer. The immunodeficiency diseases are broadly classified as primary immunodeficiency and secondary immunodeficiency. So, what are the primary immunodeficiency diseases? Humoral immunodeficiency কি হয় মানে যেটা B cell defects এ Bratton's disease, X-linked agammaglobulinemia, common variable immunodeficiency and isolated IgA deficiency and hyper IgM syndrome, cellular immunodeficiencies like the T cell defects, Dye-George syndrome, thymic hyperplasia, chronic mucocutaneous candidiasis and purine nucleoside phosphorylase deficiency. আর complement deficiency তে কি হয়? Complement component deficiencies or complement regulatory protein deficiencies. And combined immunodeficiencies are disorders of phagocytosis. এগুলো শুধু নামগুলো just তোদেরকে এমনি So what are humoral immunodeficiency or the B cell defects? What is Bratton's disease? The failure of the pre-B cells to differentiate into immature B cells in the bone marrow due to the absence of an enzyme called Bratton's tyrosine kinase. Transformation of the pre-B cell into the immature B cells, the total absence of B cells and plasma cells in the circulation. The pre-B cells are found in normal numbers in the bone marrow and the T cell mediated responses are also normal. তাহলে Bratton's disease কি হচ্ছে সন্দীপ? Failure of the pre-B cells to differentiate into immature B cells in the bone marrow. কেন? Due to the absence of an enzyme called the Bratton's tyrosine kinase. Transformation of the pre-B cells into the immature B cells. তার জন্য কি হচ্ছে? B cells আর plasma cells সার্কুলেশনে থাকছে না। Pre-B cells are found in normal numbers in the bone marrow and the T cell responses গুলো normal. The cytoplasm of the it X-linked primarily males হয়, females sporadic cases পাওয়া যায়. Secondary infections are seen after 6 months of age when the maternal antibodies are depleted. Maternal antibodies গুলো আমাদের সার্কুলেশনে বাচ্চাদের 6 মাস অবধি থাকে, তারপর থেকে যখন ম্যাটারনাল অ্যান্টিবডিজ গুলো ডিপ্লিটেড হয়ে যাচ্ছে তখন থেকে সেকেন্ডারি ইনফেকশনস গুলো হচ্ছে। রেকারেন্ট কি হচ্ছে? রেকারেন্ট ব্যাকটেরিয়াল ইনফেকশনস লাইক Haemophilus influenzae, Streptococcus pneumoniae, Staph aureus, leading to acute and chronic pharyngitis, sinusitis, otitis media, bronchitis and pneumonia. Viruses that are cleared by neutralizing antibodies like enteroviruses and parasites which are resisted by the secretory immunoglobulin A like Giardia lamblia. And common variable immunodeficiency key? Heterogeneous group of both sporadic and inherited forms of the disease, hypogammaglobulinemia, increased susceptibility to infection and autoimmune disorders as well as lymphoid tumors. কি হয়? The clinical manifestations গুলো same কিন্তু difference গুলো কি? এখানে কিন্তু both the sexes are affected equally. The onset of symptoms is much later, অনেক পরে হয়, second or third decade of life. B cell development defect and intrinsic B cell defects, deficit T cell help or excessive T cell suppressor activity. Isolated immunoglobulin A deficiency, এটা সব থেকে কমন, affects in 1 in 700 white individuals. সেখানে কি হয়? IgA আমরা জানি secretory antibody. Weakened mucosal deficiencies due to immunoglobulin A deficiency predisposed to patients to recurrent cyanopulmonary infections and diarrhea. কিভাবে হচ্ছে? The block in the terminal differentiation of the immunoglobulin A secreting B cells to the plasma cells due to altered T cell production of cytokines and intrinsic B cell defect. The levels of other immunoglobulins কিন্তু normal. তারপর hyper IgM syndrome. This is an X-linked disorder due to a defect in the isotype class switchover of the B cells, mutations in either CD40 genes leading to prevention of interaction between the B cell and the T cell, thus blocking the class switchover. The block in class switchover results in the lack of synthesis of other classes of antibodies like IgA and IgE with a normal or supernormal levels of IgM. ক্লাস সুইচওভারের জন্য সমস্ত ক্লাসগুলো থাকতো IgA আর IgE, যেহেতু এখানে শুধুমাত্র ক্লাস সুইচওভার হচ্ছে না সেই জন্য শুধুমাত্র খুব বেশি হাইপার IgM থাকছে। Deficiency of immunoglobulin G তে কি হয়? Leads to defect in opsonization and complement activation. IgE deficiency তে recurrent cyanopulmonary infections and diarrhea, and IgM antibodies can react with the blood cells resulting in autoimmune hemolytic anemia, thrombocytopenia or neutropenia.
Patients with defect in CD40 are more susceptible to pneumocystis jirovecii infection. তা এরপরে চলে আসছি আমরা টি সেল ডিফেক্টসে। এতক্ষণ আমরা বি সেল ডিফেক্টসগুলো পড়লাম, এবার টি সেল ডিফেক্টসে কি কি হয় দেখি। Dye-George syndrome, the thymic aplasia, results from a congenital defect in the thymic development leading to defect in the T cell maturation. থাইমাসে আমাদের টি সেলস গুলো ম্যাচিওর হতো। লাস্ট বেঞ্চ, তুই শুনছিস? হ্যাঁ, Dye-George syndrome, thymic aplasia, থাইমাসে আমাদের টি সেলস গুলো ডেভেলপ করতো। সায়ন শুনছিস? Results from a congenital defect in the thymic development leading to a defect in the T cell maturation. The infants are extremely vulnerable to viral, fungal, intracellular, bacterial and protozoal infections. কিভাবে হচ্ছে pathogenesis? In 90% of the cases, there occurs a deletion affecting the chromosome 22q11, which leads to a developmental malformation affecting the third and fourth pharyngeal pouches in the embryonic life. The thymus, parathyroid glands and the portions of the face and aortic arch become defective. কি হয়? Parathyroid gland hypoplasia resulting in neonatal tetany and hypocalcemia. Anomalies of the heart and great vessels, phallotetralogy, তোরা অ্যানাটমিতে পড়েছিস, and characteristics facial appearance, যেহেতু থাইমাস এগুলো প্যারাথাইরয়েডগুলো থাকছে না। ট্রিটমেন্ট কিভাবে হয়? Thymus transplantation. In others, partial with defects, immunity may improve spontaneously with age. The chronic mucocutaneous candidiasis. This represents an impaired cell-mediated immunity against the Candida albicans, leads to superficial infections of the skin, mucous membranes and the nails, do not show increased susceptibility to other infections but is often associated with endocrinopathies and autoimmune disorders. Transfer factor therapy along with amphotericin B has been reported to be effective. Purine nucleoside phosphorylase deficiency. This is an autosomal recessive disorder due to the chromosome 14, characterized by deficiency of the enzyme of purine metabolism called purine nucleoside phosphorylase. This is a key enzyme for the purine degradation, catalyze the conversion of guanosine to hypoxanthine. এগুলো তো তোরা আমার থেকে ভালো জানবি, বায়োকেমিস্ট্রি তোরা এক্ষুনি পড়ে এসেছিস। There is deficiency leads to elevated deoxy-GTP levels resulting in T cell toxicity, কিন্তু B cells গুলো affected নয়। T cell depletion এ কি হচ্ছে? Predisposed to increase susceptibility to infection and autoimmune disorders. Now coming on to combined immunodeficiencies of B cell and T cell defects. Severe combined immunodeficiency to ki hoy? This represents a group of genetically distinct syndromes, all having in common defects in both humoral and cell-mediated immune responses. Mutation in the cytokine receptor. Approximately 50 to 60% cases of severe combined immunodeficiency cases are X-linked. তার মানে শুধুমাত্র মেলস এর ক্ষেত্রে হবে। Results from mutation in the gene encoding the common gamma chain shared by the cytokine receptors for interleukin 7 and others. Defective IL-7 receptor leads to defect in survival and expansion of immature B cell and T cell precursors in the bone marrow. And deficiency in interleukin 5 receptor ki hoy? Deficiency of the natural killer cells. তারপরে কি হয়? আরেকটা জিনিস হচ্ছে adenosine deaminase deficiency. This is very common. The adenosine deaminase deficiency leads to an accumulation of deoxyadenosine, which is toxic to rapidly dividing immature T lymphocytes. A recombination activating gene mutation. This defect blocks the development of the both B and T cells. JAK3 mutation. This JAK3 is intracellular kinase mutation, is another way of blocking the cytokine receptor signaling. Class 2 MHC deficiency. Mutations that impair the expression of the class 2 MHC molecules, which prevent the development of the CD4 T cells. This is also known as the Bayer lymphocyte syndrome. Ki hoy? Affected infants are susceptible to recurrent infections by a wide array of pathogens, including the Candida, pneumocystis, cytomegalovirus and Pseudomonas. Treatment কিভাবে করব আমরা? Bone marrow transplantation. Gene therapy replacing the mutated genes has been successful in X-linked cases. The Wiskott-Aldrich syndrome, short note আসে, X-linked recessive disease characterized by immunodeficiency with thrombocytopenia, eczema. Severity of this increases with age. The first manifests itself by defective responses to bacterial polysaccharides and lower IgM levels. Immunoglobulin G levels kintu usually normal. Paradoxically, the levels of IgA and IgE are often elevated.
Other B and T cell responses are normal initially but increases with age, and there are recurrent bacterial infections and a gradual loss of both humoral and cellular responses. This is prone to develop non-Hodgkin's B-cell lymphomas. কি হয় তা সেই জন্য ব্লাডি ডায়রিয়া সেকেন্ডারি টু থ্রম্বোসাইটোপেনিয়া। প্যাথোজেনেসিস কিভাবে হচ্ছে যে জেনেটিক ডিফেক্ট is due to a mutation in the gene encoding the Wiskott-Aldrich syndrome protein present in the precursor lymphoid cells of the bone marrow. সেখানে cytoskeletal glycoprotein required for actin polymerization. আর হচ্ছে এবার হচ্ছে ataxia telangiectasia। এটাতে কি হয়? Difficulty in maintaining balance while walking, cerebellar ataxia, and appearance of broken capillaries in the eyes, telangiectasia। এরকম চোখের মধ্যে এরকম লাল লাল ক্যাপিলারিজ গুলো ব্রোকেন হয়ে যায়, and chorioathetoid movements usually noted in the infancy. কেন হচ্ছে এটা? Deficiency of immunoglobulin A and sometimes immunoglobulin E. Immunoglobulin A না থাকার জন্য কি হচ্ছে? Sinopulmonary infections. Immunoglobulin এটা আমরা পড়েছিলাম secretory antibody, সেই জন্য sinopulmonary infections হচ্ছে। And the primary defectটা কোথায়? Kinase involved in the regulation of the cell cycle. Nasolzov syndrome, autosomal recessive, cellular immunodeficiency resulting from thymus hypoplasia. In some patients, the B cells are normal, whereas in others, a B cell deficiency is secondary to the T cell defect. The affected individuals suffer from chronic diarrhea, viral and fungal infections, and a general failure to thrive. এবার আর কি হয়? Disorders of phagocytosis, যেমন কি chronic granulomatous disease, এটাও একটা শর্ট নোট আছে সম্বিত। Pathogenesis involves inherited defects in the gene. সৃষ্টি শুনছিস? সেজুতি আর তমজিৎ এসছিস আজকে? অ্যাবসেন্ট। তমজিৎ এসছিস? ডুব। শালঙ্কারা ডুব। ক্লাসে অনেক কম অ্যাটেন্ডেন্স, এতজনের তো সাপ্লি নেই। তমজিৎ এত লোক কম কেন আজকে? হ্যাঁ, মেডিসিনের ক্লাস কখন? ফার্মা নেই, মেডিসিন। ক্রনিক গ্রানুলোমাটাস ডিজিজ প্যাথোজেনেসিস কিভাবে হচ্ছে? Involves in inherited defects in the gene encoding the components of the oxidase system, like nicotinamide adenosine denucleoside phosphate oxidase of the phagocytes, which breaks down the hydrogen peroxide to generate the free oxygen radicals that are involved in microbial killing. Decreased oxidative burst, which predispose to recurrent bacterial infections. This is a genetic disease that runs in the family in two forms. X-linked form, সেটা হচ্ছে more বেশি common, membrane component of the phagocyte oxidase defective, আর autosomal recessive form, যেটাতে cytoplasmic component of the phagocyte oxidase is defective. কি হয় সেজন্য phagocytosis defective হয়ে গেলে? Bacteria is involved in the recurrent infections আর catalase positive bacteria গুলো, যেমন pyogenic pathogens like staph, pseudomonas and coliforms. Excessive inflammatory reactions that result in gingivitis, swollen lymph nodes and non-malignant granulomas. And blue tetrazoleum test is used for screening to detect the deficiency of NADPH oxidase activity. Myeloperoxidase deficiency কি হয়? This is a common genetic disorder characterized by deficiency in either quantity or function of myeloperoxidase, an enzyme produced by the neutrophils. Patients present with immunodeficiency and recurrent infections, especially with Candida albicans. Celiac syndrome, এটাও short note আসে। This is an autosomal recessive disease where there is a defective fusion of the phagosomes and lysosomes, যেটা combine করে phagolysosome হতো, in the phagocytes, which leads to increased susceptibility in recurrent and severe pyogenic infections. Abnormalities in the melanocytes leading to albinism, lack of skin and eye melanin pigment. The abnormalities in the cells of the nervous system associated with nerve defects and platelet abnormalities causing bleeding disorders. This is aggressive but non-malignant infiltration of the organs by the lymphoid cells. Pathogenesis কিভাবে হচ্ছে? There is a mutation in the protein called the least regulated lysosomal trafficking, which impairs the targeting of the proteins to secretory lysozymes, which makes them unable to lyse the bacteria. Phagocytes from patients with these immune defects contain giant granules
but does not have the ability to kill bacteria. Leukocyte adhesion deficiency কি এটা rare autosomal recessive disorder characterized by a defect in the adhesion of leukocytes which results in a pure leukocyte chemotaxis, particularly neutrophils, predisposes to various bacterial and fungal infections due to mutations in the beta-2 integrin subunit of the leukocyte cell adhesion molecule of the fructosylate transferase enzyme. Job syndrome, hyperimmunoglobulin E syndrome. This is a rare primary immunodeficiency disease characterized by eczema, recurrent staphylococcal skin abscesses and lung infections, eosinophilia and high serum levels of immunoglobulin E. কেন হচ্ছে এটা? Defect in the neutrophil chemotaxis due to mutations in the STAT3 or DOCK8 genes. Secondary immunodeficiencies, secondary to the effect of other diseases like malnutrition, aging, and patients with several infections that suppress the immune system causing lymphocyte depression like HIV infection. সেগুলোতে কি হয়? Underlying proteinuric renal diseases leads to the loss of immunoglobulin, sarcoidosis, and patients of immunosuppressive medications. ঠিক আছে? এরপর দ্বারা আমি এটা এই শুধু এখানে শুধু শর্ট নোট কয়েকটা আসে, প্রিভিয়াস এর কোশ্চেন থেকে শুধুমাত্র কয়েকটা শর্ট নোট করবি। এরপর হচ্ছে আমি তোদের মেইন যেটা আগের দিনে যেটা সরস্বতী পুজোর দিন তোমরা মিস করেছিলি, কমপ্লিমেন্টে চলে যাচ্ছি। হ্যাঁ সন্দীপ চলে। কমপ্লিমেন্টটা কি? Complement represents a group of proteins present normally in the serum in inactive form, but when activated, they augment the immune responses. তাহলে সৃষ্টি কমপ্লিমেন্ট গুলো কি? এক ধরনের প্রোটিন যেটা আমাদের সেরামে ইনঅ্যাক্টিভ ফর্মে রয়েছে, অ্যাক্টিভেটেড হয়ে গেলে তারা ইমিউন রেসপন্সেস গুলোকে অ্যাক্টিভেট করে। The complements constitute about 5% of the normal serum proteins. Their levels does not increase following either infection or vaccination. ইনফেকশন বা ভ্যাকসিনেশনের ক্ষেত্রে তাদের ওপর কোনো চেঞ্জেস হয় না। আমাদের সেরাম প্রোটিন, নর্মাল সেরাম প্রোটিনসে তারা 5% থাকে। তমজিৎ শুনছিস? এদের কমপ্লিমেন্টগুলো জেনারেল প্রপার্টিজ কি কি তমজিৎ? দে বাইন্ড টু দ্য এফসি রিজন অফ দ্য অ্যান্টিবডি। অ্যান্টিবডি পড়েছিস, এফসি রিজন, কনস্ট্যান্ট রিজন আর হেভি চেইন রিজন। অ্যান্টিবডির এফসি রিজনে বাইন্ড করছে, অ্যান্টিজেনের মতো একটা রোল প্লে করে, স্পিসিস নন স্পেসিফিক, and heat labile. Heat দিলে এটা নষ্ট হয়ে যায়। The complement system comprises about 30 serum proteins. These are grouped into the complement components, the properdin system and regulatory proteins. তাহলে সন্দীপ এদেরকে তিন ভাগে আমরা ভাগ করি, complement components, properdin system and the regulatory proteins. The complement components are named by numerals. 9টা কম্পোনেন্ট রয়েছে C1 থেকে C9। C1 এর আবার 3টে সাব ইউনিট রয়েছে, C1Q, C1, CIS। এটা শুনে সন্দীপ কি মনে পড়ছে? C1, C2, C3 বাড়ি ফেরার শতাব্দী, তাই তো? ও আচ্ছা। The properdin system and the regulatory proteins are named by the letter symbols like factor B. এগুলো সব কোথায় তৈরি হয় তমজিৎ? Liver is the major site of synthesis of these complement proteins. The minor sites include blood monocytes, tissue macrophages and epithelial cells of the GIT and the genitourinary tract. তাহলে মেজরিটি কোথায় তৈরি হয়? লিভারে। মাইনর সাইটস গুলো কি কি তমজিৎ? ব্লাড মোনোসাইটস, টিস্যু ম্যাক্রোফেজেস এন্ড এপিথেলিয়াল সেলস অফ GIT and the genitourinary tract. Complement activation. All the complement proteins are synthesized in inactive form and are activated by proteolysis. Inactive ফর্মে তৈরি হয় আর তারপরে প্রোটিওলাইসিসের মাধ্যমে অ্যাক্টিভেটেড হয়। কমপ্লিমেন্টে দুটো আনইকুয়াল ফ্র্যাগমেন্ট রয়েছে, লার্জ অ্যান্ড স্মল ফ্র্যাগমেন্ট। দ্য লার্জার ফ্র্যাগমেন্টস আর ইউজুয়ালি ডেজিগনেটেড অ্যাজ বি অ্যান্ড দ্য স্মলার ফ্র্যাগমেন্টস আর ডেজিগনেটেড অ্যাজ এ। এ মানে হচ্ছে অ্যাক্টিভ ফর্ম আর বড়, বি ফর বড়, বি। An exception is C2A, which is a larger fragment. During proteolysis, the smaller fragment is removed, exposing the active site of the larger fragment. The larger fragment participates in the cascade reaction of the complement pathway and the smaller fragment diffuses away to mediate other functions. Cascade pathway মানে কি সন্দীপ? সায়ন শুনছিস? ক্যাসকেড পাথওয়ে মানে হচ্ছে একটা পাথওয়ে থেকে আসছে, তারপর আরেকটা প্রোটিন এসে লাগছে, আরেকটা পাথওয়ে আসছে, এরকম ঝর্ণার মতো যখন ক্যাসকেড মানে যখন রিয়াকশন হচ্ছে তখন সেই জিনিসটাকে আমরা ক্যাসকেড পাথওয়ে বলি। Cascade reaction, the fragments of complements interact in a definite
sequential manner with a cascade-like effect which leads to formation of a complex. Such complex having enzymatic activity is designated by putting a bar over the number of symbol. এরকম ভাবে কমপ্লিমেন্ট পাথওয়ে গুলো কি কি? কমপ্লিমেন্ট পাথওয়ে আমাদের বডিতে সন্দীপ 3 রকম রয়েছে। কি কি? ক্লাসিক্যাল পাথওয়ে, এটা হচ্ছে অ্যান্টিবডি ডিপেন্ডেন্ট, অ্যান্টিবডি এলে তবেই এটা কাজ করবে। দিস পাথওয়ে ইজ ট্রিগার্ড বাই অ্যান্টিজেন অ্যান্টিবডি কমপ্লেক্স ফর্মেশন। অ্যান্টিজেনের সাথে যখন সৃষ্টি শুনছিস, অ্যান্টিজেন আর অ্যান্টিবডি যখন একসাথে কমপ্লেক্স ফর্ম করছে তখন এই ক্লাসিক্যাল পাথওয়ে অ্যাক্টিভেটেড হচ্ছে। আর অল্টারনেটিভ পাথওয়েটা কি সন্দীপ? দিস ইজ অ্যান অ্যান্টিবডি ইন্ডিপেন্ডেন্ট পাথওয়ে triggered by the antigen directly. lectin pathway, it resembles classical pathway কিন্তু এটাও অ্যান্টিবডি ইন্ডিপেন্ডেন্ট। চারটে মেইন স্টেজ রয়েছে। There are 4 main stages in activation of any complement pathways. এই কমপ্লিমেন্ট পাথওয়ে গুলো আসে পরীক্ষাতে। সবসময়তে মনে রাখবি ইনিশিয়েশন, তারপরে স্টেপটা হবে, প্রথম যেটা স্টেপ সেটা হচ্ছে ফরমেশন অফ C3 কনভার্টেজ। সৃষ্টি তলায় কি দেখছিস রে তুই? আজ খাতায় লিখতে হবে না, সব বইতে আছে। ফরমেশন অফ C3 কনভার্টেজ, C5 কনভার্টেজ অ্যান্ড ফরমেশন অফ দ্য মেমব্রেন অ্যাটাক কমপ্লেক্স। তাহলে তমজিৎ, এই তমজিৎ তোর পিছনে শুনছিস? There are 4 main stages in the activation of any complement pathways. Initiation প্রথমে, তারপরে C3 কনভার্টেজ, C5 কনভার্টেজ অ্যান্ড ফাইনালি হচ্ছে ফাইনাল স্টেজ হচ্ছে ফরমেশন অফ দ্য মেমব্রেন অ্যাটাক কমপ্লেক্স, যেটা আমাদের সেলের এইগুলোকে নষ্ট করছে। ঠিক আছে? যদি কখনো কোনো কিছু ভুলে যাস পাথওয়ে গুলো, এই স্টেপগুলো মনে রাখবি। একটা জায়গায় C3 ঢোকাবি, C5 ঢোকাবি আর লাস্টে ফরমেশন অফ মেমব্রেন অ্যাটাক কমপ্লেক্স। ঠিক আছে? All the 3 pathways differ from each other in their initiation till the formation of C3 convertase. তারপরে স্টেজগুলো সমস্ত এক। ক্লাসিক্যাল পাথওয়েটা কি? অ্যান্টিবডি ডিপেন্ডেন্ট। Not all antibodies can bind to the complements of classical pathway. Decreasing order of ability of antibodies to fix the complement is IgM, IgG3, G1, G2. The other classes of antibodies does not fix complements. The classical pathway begins with the activation of C1 and binding to the antigen antibody complex. কি হবে হচ্ছে দ্বারা আমরা দেখি, দেখ এই অ্যান্টিজেন ক্লাসিক্যাল পাথওয়ে সবসময় তো শুধুমাত্র এই চারটা পড়লেই হবে। অ্যান্টিজেন অ্যান্টিবডি কমপ্লেক্স C1 এর সাথে গিয়ে লাগছে, C1QRS, তারপরে সে C4 এসে লাগছে, C4 এর এটা বেরিয়ে যাচ্ছে, C4 1B তৈরি হচ্ছে, C3 তারপর C3 কনভার্টেজ, C3A বেরিয়ে যাচ্ছে, তারপরে ফাইনালি হচ্ছে C5 মেমব্রেন অ্যাটাক কমপ্লেক্স, সেইটা গিয়ে সেল ড্যামেজ আর লাইসিস করছে। কেমন? C3 ইনিশিয়েশন ফার্স্ট স্টেপ হচ্ছে বাইন্ডিং অফ C1 টু দ্য অ্যান্টিজেন অ্যান্টিবডি কমপ্লেক্স। ফার্স্ট বাইন্ডিং পোর্শনটা কি? C1Q, which reacts with the FC portion of the IgM or IgG bound to antigen. তারপরে কি? C1 binding হচ্ছে in presence of calcium ions which in turn activates sequentially C1R and C1S. C1 এসে লাগছে, তারপরে C1R আর S এসে লাগছে। Activated C1S acts as an esterase which can cleave the C4, তারপরে এসে লাগছে C4, C4 এর এসে অ্যানাফাইলোটক্সিন C4 এ বেরিয়ে যাচ্ছে, C4B থেকে যাচ্ছে, C4B, C1-4B তখন এসে একসাথে লাগছে, C1 ছিল, C4 এর A বেরিয়ে গেছে, C4 এর B রয়েছে। In the presence of magnesium ions cleave the C2 into C2A which remains linked to the complement complex. তারপরে রয়েছে C1-4B-2A. This is referred to as the C3 convertase of the classical pathway. এইভাবে C3 convertase ফর্ম হলো, ক্লাসিক্যাল পাথওয়ে শুরু হলো। কেমন? C3 আবার C3A বেরিয়ে যাচ্ছে, C3B রয়ে যাচ্ছে। এই যে তারপর মেমব্রেন অ্যাটাক কমপ্লেক্স ফাইনালি যেটা ফর্ম হলো, হ্যাজ আ ক্যাটালাইটিক প্রপার্টি টু বাইন্ড টু C9 molecule and then it polymerizes C9 into tubular channel. Penetration of the C9 channels or pores on the target cell membrane. এই যেভাবে ফাইনালি C5B789 মেমব্রেন অ্যাটাক কমপ্লেক্স ফর্ম হলো, মেমব্রেন অ্যাটাক সেল ড্যামেজ আর লাইসিস করছে। ঠিক আছে? অ্যান্টিজেন অ্যান্টিবডি এসে লাগছে, C1Q এসে লাগছে, তারপর RS
তারপর C4A বেরিয়ে যাচ্ছে, C3 কনভার্টেজ ফর্ম হলো, C5 কনভার্টেজ, সেইখান থেকে মেমব্রেন অ্যাটাক কমপ্লেক্স। শুধু এই চার্টগুলো মুখস্থ করলেই হবে। অল্টারনেটিভ পাথওয়েটা কি? সোমদেবের পরের বেঞ্চ শুনছিস? তুই ব্লু জ্যাকেট শুনছিস? Now we are coming on to alternative pathway. তোর নাম কি ব্লু জ্যাকেট? হ্যাঁ তুই নাম? হ্যাঁ আর তুই? হ্যাঁ আচ্ছা, শুনছিস তো? Alternative pathway তে তমোজিৎ কি হচ্ছে? This is independent of the antibody, hence it is considered a part of innate immunity. অ্যান্টিবডি ছাড়া হচ্ছে innate immunity পার্ট বলছি আমরা। এতে 4টে স্টেজ রয়েছে। সায়ন তোর পিছনে শুনছিস? সায়নের পিছনে শুনছিস? রোল নাম্বার 107, তাই তো? differs from class আর 121 এসছিস অভিক? হ্যাঁ এই তো, হ্যাঁ। differs from classical pathway in two stages. তাহলে অভিক এখানে কি তফাৎটা কি? differs from classical pathway in the first two stages. 3টে কম্পোনেন্ট রয়েছে, C1, C4, C2 are not involved, require 3 other complement proteins present in serum known as factor B, D and properdin. Alternative pathway কি লাগছে? C1, C4 আর C2 ইনভলভ নয়, ফ্যাক্টর B, D and properdin লাগছে। ঠিক আছে, ইনিশিয়েশন কিভাবে হচ্ছে? অ্যান্টিজেন্স আর নন মাইক্রোবিয়াল ইনিশিয়েটরস। কি অ্যান্টিজেন্স গুলো? এন্ডোটক্সিন ফ্রম গ্রাম নেগেটিভ ব্যাকটেরিয়া, টিকোইক অ্যাসিড ফাঙ্গাল সেলের ইস্ট সেলস, প্যারাসাইটস অ্যান্ড ভাইরাস ইনফেক্টেড সেলস। আর নন মাইক্রোবিয়াল ইনিশিয়েটর গুলো কি? হিউম্যান অ্যান্টিবডি, টিউমার সেলস, কোবরা ভেনাম ফ্যাক্টর, অ্যানিয়ন পলিমার আর পিওর কার্বোহাইড্রেটস লাইক agar and inulin. কিভাবে হচ্ছে? The first complement component to be involved in alternative pathway is free C3 in the serum. C3 hydrolyzes spontaneously to generate C3A which diffuses out, C3A টা বেরিয়ে যাচ্ছে and C3B fragment which attaches to the foreign cell surface antigen. তারপর ফ্যাক্টর B এসে লাগছে, সব ফ্যাক্টর D এসে লাগছে, stabilized by properdin whose half life is increased to 30 minutes. Then তারপরে formation of C5 convertase and the formation of membrane attack complex identical to that of the classical pathway. এই যা C3 এসে লাগছে, C3A বেরিয়ে যাচ্ছে, তারপর ফ্যাক্টর B এসে লাগছে, ফ্যাক্টর B পর ফ্যাক্টর D, তারপরে এসে সন্দীপ ফ্যাক্টর প্রপারডিন এসে স্টেবিলাইজ করছে, C5 কনভার্টেজ, তারপরে ফাইনালি মেমব্রেন অ্যাটাক কমপ্লেক্স which leads to cell membrane damage or lysis. লেকটিন পাথওয়ে কি? The complement pathway of the innate immunity. This works independent of the antibody, mediated through lectin proteins of the host that interact with the mannose residues present on microbial surface. লেকটিন পাথওয়ের মাধ্যমে কাজ করছে, যেগুলো মাইক্রোবায়াল সারফেসে রয়েছে। লেকটিন পাথওয়ে ইনভলভস অল কম্পোনেন্টস এক্সেপ্ট C1. C1 ছাড়া সমস্ত কম্পোনেন্ট লাগছে। Instead of C1, host lectin protein called mannose binding lectins mediate the first initial stage. C1 এর জায়গাতে তমজি সেখানে কিসে কাজ লাগছে? হোস্ট লেকটিন প্রোটিন কল্ড ম্যানোজ বাইন্ডিং লেকটিনস দ্যাট মিডিয়েট দ্য ফার্স্ট ইনিশিয়েশন স্টেজ। অ্যাক্টিভেশন কিভাবে শুরু হচ্ছে? The mannose carbohydrate residues of the glycoproteins present on the microbial surfaces. Mannose binding lectin bind to the mannose residues on the microbial surface. Mannose binding lectin is an acute phase reactant similar to C1q in the structure. After binding of the mannose binding residues, another host cell proteins get complexed. This MSAP is similar to C1R and S and mimics their functions. The MBL-MSP complex cleaves the C4 which in turn splits C2. This acts like a C3 convertase. এইখানে যে প্রথম যেটা স্টেপটা ছিল আমাদের C3 কনভার্টেজ, এইখানে MBL-MSP এই জিনিসটাই হচ্ছে C3 কনভার্টেজের মতো কাজ করছে। এই যে লেকটিন পাথওয়েতে ম্যানোজ বাইন্ডিং লেকটিন প্লাস ম্যানোজ রেসিডিউস অন দ্য মাইক্রোবিয়াল সারফেস, মানে ব্যাকটেরিয়ার সারফেসে ম্যানোজ রেসিডিউস রয়েছে, তার সাথে আমাদের দেহের ম্যানোজ বাইন্ডিং লেকটিন এসে লাগছে, এমএসপি এসে লাগছে, C4 C2 আসছে, তারপরে ফাইনালি C4 এর থেকে C4A বেরিয়ে যাচ্ছে, C2 আসার পর C2B বেরিয়ে যাচ্ছে, তারপরে MBL MSP আর C3 কনভার্টেজ ফর্ম হচ্ছে, ফাইনালি লিডিং টু দিস মেমব্রেন অ্যাটাক কমপ্লেক্স। কেমন?
এই যে ডিফারেন্সেসগুলো একটু মুখস্থ করবি। ক্লাসিক্যাল পাথওয়ে অ্যান্টিজেন অ্যান্টিবডি কমপ্লেক্স, অল্টারনেটিভ পাথওয়ে অ্যাক্টিভেটর হচ্ছে এন্ডোটক্সিন, আর লেকটিন পাথওয়ে হচ্ছে যে কার্বোহাইড্রেট রেসিডিউস লাইক ম্যানোজ বাইন্ডিং প্রোটিন অফ দ্য লেকটিন পাথওয়ে। এইখানে ফার্স্ট কমপ্লিমেন্ট হচ্ছে C1, এদিকে হচ্ছে C3b, এখানে হচ্ছে C4, যেটা তুই বললি C4 ক্যান্টিন, ঠিক আছে, এইভাবে। আচ্ছা, এফেক্টর ফাংশনস অফ দ্য কমপ্লিমেন্ট, এবার কি কি করে কমপ্লিমেন্টস গুলো? The membrane attack complex and other complement byproducts produced during activation of the augment the immune responses many ways. এরা ইমিউন সিস্টেমের পলাশ কি হইল? Membrane attack complex and other complement byproducts produced during the activation augment the immune responses in many ways. কিভাবে অগমেন্ট করছে? টার্গেট সেল লাইসিস করছে বাই মেমব্রেন অ্যাটাক কমপ্লেক্স, ইনফ্ল্যামেটরি রেসপন্স, অপসোনাইজেশন, রিমুভিং দ্য ইমিউন কমপ্লেক্সেস ফ্রম ব্লাড অ্যান্ড ভাইরাল নিউট্রালাইজেশন। তাহলে এদের কি কি কাজ হয়েছে সৃষ্টি? টার্গেট সেলকে লাইসিস করছে, ইনফ্ল্যামেটরি রেসপন্স, অপসোনাইজেশন মানে হচ্ছে একটা ব্যাকটেরিয়াল সেলকে ফ্যাগোসাইটোসিসের জন্য তুলে দেওয়া, রিমুভিং দ্য ইমিউন কমপ্লেক্সেস ফ্রম ব্লাড অ্যান্ড ভাইরাসকে নিউট্রালাইজ করছে। This membrane attack complex makes pores or channels in the target cell membrane, target cell এ pores বা ছিদ্র তৈরি করছে, which allows the pores গুলো দিয়ে কি হচ্ছে? allows the free passage of various ions and water into the cell. সেলের ভিতরে নানা রকম আয়ন আর ওয়াটার ঢুকছে, leading to cell swelling, lysis and death. Example, bacteria, enveloped viruses, damaged cells, tumor cells, etc. আর এই যে C3a, 4a and 5a, A for anaphylotoxin, এগুলো anaphylotoxins গুলো কি কি কাজ করছে তমজিৎ? They bind to surface receptors of the mast cells. তমজিৎ শুনছিস? তোকে দেখতেই পাওয়া যাচ্ছে না। Binds to the surface receptors of the mast cells and induce their degranulation, leading to release of histamine and other inflammatory mediators. Anaphylotoxins গুলো কি করে তমজিৎ? মাস্ট সেলস গুলোতে রিসেপ্টরে গিয়ে লাগছে, মাস্ট সেল ডিগ্রানুলেশন হচ্ছে, কি কি বেরোচ্ছে তার থেকে? হিস্টামিন অ্যান্ড আদার ইনফ্ল্যামেটরি মিডিয়েটার্স। সেই ইনফ্ল্যামেটরি মিডিয়েটার্স গুলো কি কি করছে? দে কজ ভ্যাসোকনস্ট্রিকশন অ্যান্ড ইনক্রিজ ভাস্কুলার পারমিবিলিটি। ইনফ্ল্যামেশন পড়িয়ে পড়ানো হয়েছে তো প্যাথোলজিতে, সে পড়েছিলি এগুলো। ইনফ্ল্যামেটরি মিডিয়েটার্স গুলো ভ্যাসোকনস্ট্রিকশন হচ্ছে, ভাস্কুলার পারমিবিলিটি বেড়ে যাচ্ছে। ডলর, রিউবার, ক্যালর, কে পড়িয়েছে ইনফ্লামেশন? অমিতা ম্যাডাম না অনিতা ম্যাডাম? অপসোনাইজেশন কি কি? C3b and C4b are the major opsonins. They coat the immune complexes and particulate antigens. Phagocytic cells express complement receptors like CR1, R3 and R4 for the complements. These bind to the complement coated antigens and enhance phagocytosis. ঠিক আছে? Removing the immune complexes from blood, C3b হচ্ছে সবথেকে ইম্পর্টেন্ট রোল। C3b bound immune complexes recognized by the complement receptors present on the RBCs. Immune complexes bound to the RBCs are taken to the liver and spleen where they are phagocytosed and being separated from the RBCs. Virus neutralization কিরকম ভাবে হচ্ছে? The complements coated on the virus surfaces neutralize the viral infectivity by blocking their attachment site. The C3b the C3b mediated opsonization of the viral particles, lysis of the enveloped viruses by activation of classical pathway. Most viruses are alternative or lectin pathway like Epstein-Barr virus or rubella etc. তাহলে মোস্ট ভাইরাস গুলো কাকে অ্যাক্টিভেট করে সন্দীপ? ক্লাসিক্যাল পাথওয়েকে। আর লেকটিন পাথওয়েকে কারা করে? এপস্টেইন-বার ভাইরাস আর রুবেলা। কমপ্লিমেন্ট রিসেপ্টরস গুলো কি কি? দে প্লে অ্যান ইম্পর্টেন্ট রোল ইন মিডিয়েটিং দ্য অ্যাক্টিভিটিস অফ কমপ্লিমেন্ট প্রোডাক্টস। দেয়ার আর মেনি কমপ্লিমেন্ট রিসেপ্টরস লাইক CR1 to R5 distributed on various cell types. Example like CR2 is present on the B cells and involved in humoral immune response. And they also act as a receptor for Epstein-Barr virus. Evasion of the complement system by the microorganisms. আমাদের মাইক্রোঅর্গানিজমস গুলো কমপ্লিমেন্টকে কিভাবে বাইপাস করে? এই যে দেখ,
Mechanism shown by gram-negative bacteria like E. coli, salmonella কিরকম করে? Long polysaccharide side chain of the bacteria can prevent the MAC insertion. Neisseria gonorrhoeae, non-covalent interactions between the bacterial cell wall and components can prevent the MAC insertion. Pseudomonas elastase secrete করে which destroy the C3A and C5A anaphylotoxins গুলো. gram positive bacteria কিরকম ভাবে করে? Staph আর streptoতে thick peptidoglycan wall prevents the MAC insertion. Streptococcus pneumoniae, the bacterial capsule forms the physical barrier between C3b and CR1 interaction. And others like vaccinia, herpes simplex virus, their proteins mimic the complement system regulatory proteins. Regulation of the complement pathways. এই complemented pathway গুলোকে আমরা কিরকম ভাবে regulate করছি? These are antigen non-specific, capable of attacking the microorganisms as well as the host cells. So several regulatory mechanisms have evolved to restrict the complement activity only to the designated target cells. ঠিক আছে? Examples গুলো কি কি? C1 inhibitor or C1 esterase inhibitor. This is a soluble glycoprotein that inhibits the action of C1q by splitting the C1qRS into C1RS and C1q. Whole classical pathway is inhibited. যাতে আমাদের নিজেদের দেহের হোস্ট সেলসগুলোকে যারা এরা নষ্ট না করে সেজন্য আমরা কয়েকটা এরকম রেগুলেটরি প্রোটিন দিয়ে শুধুমাত্র টার্গেট সেলসগুলোকে এদের ডিস্ট্রয় করি। ঠিক আছে? এক্সাম্পল কি? C1 ইনহিবিটর, সেটা C1q এর এটাকে নষ্ট করে বাই স্প্লিটিং দ্য C1qRS ইন্টু C1RS অ্যান্ড C1q, তাতে হোল ক্লাসিক্যাল পাথওয়েটা বন্ধ হয়ে যাচ্ছে। ডিকে অ্যাক্সিলারেটিং ফ্যাক্টর, CD55 molecule present on the cell membrane that accelerates the dissociation of the C3 convertase, inhibiting the all three pathways. C3 convertase কে আটকালে C3 convertase টা কি ছিল? একদম প্রতিটা কমপ্লিমেন্ট পাথওয়ের প্রথম স্টেপ ছিল, কমন স্টেপ, সেইটার দিকে আটকে দিচ্ছে। ঠিক আছে? এবার কমপ্লিমেন্ট ডেফিসিয়েন্সিস গুলো হলে কি কি হয় সন্দীপ? দেখি আমরা। C1, C2, C3 না এই চারটে প্রোটিন না থাকলে SLE, glomerulonephritis and pyogenic infection হয়। প্রপার্টি না ফ্যাক্টর ডি না থাকলে অল্টারনেটিভ পাথওয়ে ইনভলভ হচ্ছে, নাইজেরিয়া আর পায়োজেনিক ইনফেকশন হচ্ছে। মেমব্রেন অ্যাটাক কমপ্লেক্স যদি ফর্মেশন না হয়, কমন ডেফিসিয়েন্সি ডিসেমিনেটেড নাইজেরিয়া ইনফেকশন হচ্ছে। C1 এস্টারেজ ইনহিবিটর না থাকলে ওভার অ্যাক্টিভ ক্লাসিক্যাল পাথওয়ে হচ্ছে হেরিডিটারি অ্যাঞ্জিওনিউরিটিক ইডিমা। একদম কোনো কিছু একটা জাস্ট কিছু অ্যালার্জিক র্যাশ মতো হলেই সবসময়তে তাদের এরকম অ্যাঞ্জিওনিউরিটিক ইডিমা হয়ে যায়। ডিকে অ্যাক্সিলারেটিং ফ্যাক্টর না থাকলে কি হচ্ছে? ডিরেগুলেটেড C3 কনভার্টেজ ইনক্রিজ আরবিসি লাইসিস হচ্ছে, তার জন্য কি হচ্ছে? প্যারক্সিসমাল নকটার্নাল হিমোগ্লোবিনিউরিয়া, ইউরিন দিয়ে ব্লাড বেরোচ্ছে। ঠিক আছে? C3 convertase is an alternative complement pathway for in alternative complement pathway তে কি কোনটাকে বলা হচ্ছে বল? C3b। আর ম্যানোস বাইন্ডিং লেকটিন পাথওয়েতে হচ্ছে MBL-SPA ওইটা। endotoxin acts by alternative pathway. Early complement deficiency is a predisposing factor for all like SLE, glomerulonephritic pyogenic infection except Neisseria. Mainly by two arteries. One is superior thyroid artery, inferior thyroid artery, and sometimes by thyroid ema or ema thyroid arteries. What is the origin of superior thyroid artery? Bolo. It is a first branch of external carotid artery. And origin of inferior thyroid artery? এই বলো, ইন্টারঅ্যাক্টিভ। তোমরা সামনে এগিয়ে আসো না, এগিয়ে আসো, এখানে বসো, কিছুজন এখানে আসো, সবাই পিছনে চলে গেছো, অসুবিধা আছে নাকি? Superior thyroid artery is a branch of external carotid artery. And what about the inferior thyroid artery? Not directly from subclavian, from the thyrocervical trunk. And this thyrocervical trunk is a branch of subclavian artery. Okay? And what is the origin of thyroid ema artery? Arch of aorta. Yes, sometimes they're variable, but mostly from the brachiocephalic trunk. Okay? What is the thyroid means? Origin of thyroid is what? From
So name after thyroid cartilage, Greek shield, shield shaped. It is shield, thyros means shield. Okay, so shield shaped structure, that's why it's named thyroid. These nomenclature are not required. So it is the largest endocrine gland of the in your body. Okay, weight is 10 to 20 grams and located below the larynx on either side of the anterior trachea. Already discussed. So this is the hyoid bone, cricothyroid ligament, thyroid cartilage. This is the cricoid cartilage. This is right lobe, this is left lobe. Okay. Sometimes there is a pyramidal lobe in the thyroid and connected by isthmus. This isthmus is located usually in front of first and second tracheal ring. And microscopically, thyroid is composed of follicles, numerous follicles. Okay. And also there are some parafollicular cells. So follicular cells secretes which hormone? Thyroid hormone, T3 and mainly T4. Sometimes there is reverse T3, R3 or RT3 also, but mainly T3 and T4. And there are some parafollicular C cells, secretes calcitonin. What is the function of calcitonin in your body? It maintains the calcium level and mineralization of the bones. Okay, mainly mineralization of the bones. Okay. And this thyroid follicle composed of colloidal structure. This colloid contains some important molecules. One of this is thyroglobulin. Have you heard the name thyroglobulin? So thyroglobulin is a molecule. What is the molecular weight of thyroglobulin? Do you know? It's around 660 kilodalton. Okay. What is the normal molecular weight of albumin molecule? Bolo? Is around 60 or 66. So thyroglobulin molecule is 10 times heavier than the albumin molecule. Okay, it consists of 2 chains and every chains contain around 66 tyrosine residue. Okay, so you play game of 66. So total tyrosine residue in a thyroglobulin molecule is around, it's approximately 130. Okay. And these tyrosine residues helps in thyroid hormone synthesis. Okay. চলো পরে ডিসকাস করছি। So thyroglobulin molecule is synthesized in the follicles, and which organelles helps in synthesis? Which organelles helps in synthesis of thyroglobulin molecule? Normally any protein inside your cells synthesized by ribosome and endoplasmic reticulum. Same funda. Okay. So these are the follicles, and this is the parafollicular cells, and these are blood supply, red blood cells. Okay.
So this is 3D structure of thyroid follicles. They are not one-dimensional or two-dimensional. They are three-dimensional structure. Okay, balls-like, balloons-like structure. So thyroid follicles contain a precursor protein, thyroglobulin, which provides a backbone of tyrosine residues, are sequentially iodinated and coupled to yield formation of thyroid hormones. Okay. How thyroid hormone is synthesized? You have learned in physiology, na? Remember? What is the first step in thyroid hormone synthesis? Iodine uptake. So iodine uptake as which molecule? Iodine or iodide? Yes, iodide molecule. And what is the name of the transporter? What is the name of the transporter? Huh? No, not the pendrin. So it is sodium iodide symporter. Okay. So Na plus and iodine minus symporter. Next step, embryology to discuss kollam, thyroglossal ducts, lingual thyroid. So lingual thyroid, if thyroid not able to descend or if there is anatomical disturbance, it leads to lingual thyroid, persistent of thyroid gland at the base of the tongue. Okay. Okay, the scintigraphy not required, arterial supply I have told, lymphatic drainage, thyroid hormone synthesis, the two principal, two hormones, thyroid and T3 and T4. So basically T4 is a pro-hormone, it is not active. Active hormone is T3, okay. Metabolically active hormone is T3. So T4 contain 4 iodine molecule and T3 contain 3 iodine molecule. So dietary iodine ingestion, active transport, uptake by the iodide by the thyroid with the help of sodium iodide symporter. There is next followed by oxidation of this transported iodide and binding to tyrosine residue. See. So this is sodium iodide symporter. Iodide is absorbed or it enters into the cell with the help of sodium. This iodide now transported into the colloid with the help of one molecule, this is pendrin molecule. Okay. What is the clinical importance of this pendrin molecule? There may be genetic mutation in this pendrin molecule that can lead to hypothyroidism. Okay. And it can also, pendrin mutation also can lead to deafness. It is called Pendred syndrome. Naam nahi suna, Pendred syndrome. So what is Pendred syndrome? Mutation in the pendrin gene that leads to hypothyroidism and deafness. Okay. So now this iodide is oxidized to iodine molecule by help of thyroid peroxidase. Then it is attached with the tyrosine residue in the thyroglobulin and forms T3 and T4. Okay. There are some other processes like conjugation, coupling, MIT, DIT, MIT, T3, 2-DIT is T4. Okay. পড়েছিস তো এগুলো? হ্যাঁ, সেটাই বলেছে। So iodide trapping. So normally iodide concentrated by thyroid, salivary gland, gastric mucosa, placenta and choroid plexus. So iodide is not only concentrated in thyroid gland. There are other glands also. Okay. Why the placenta? Why placenta needs iodine? Because it for the baby,
Yes. Okay. This NIS is stimulated by thyroid stimulating hormone. There is auto-regulation metabolism. Okay. There is feedback inhibition of NIS. When there is more thyroid hormones in your blood, that will inhibit this sodium iodide importer and decrease iodine uptake. बोलेगे माँ बहुत हो गया, अब थोड़ा कम करो iodine intake, ठीक है? Other monovalent ions are perchlorate, pertechnate, thiocyanate. Compete with the iodine at iodine importer. This is the importance. So thiocyanate, tectinate, these are normally competes with the iodide for uptake into the cell in the colloid. So what is the clinical importance? If there is more concentration of thiocyanate in your blood, what happen? It prevents entry of iodine inside the cell. তাহলে কি হবে? Iodine hormone synthesis হবে না, তাই তো? মানে thyroid hormone synthesis হবে না, পেশেন্টের কি হবে? Hypothyroidism হবে। Thiocyanate normally কোন খাবারে থাকে? Which food contains this thiocyanate? Cabbage, cauliflower and soybean. Okay, so excess intake of thiocyanate from cabbage, cauliflower or soybean can lead to hypothyroidism. Okay, so in a patient with hypothyroidism, what will you suggest? Do not take these cheap vegetables, okay, or food items. কি মনে রাখা খুব কঠিন? কেন হাইপোথাইরয়েড পেশেন্টকে বাঁধাকপি, ফুলকপি, সয়াবিন খেতে বারণ করা হয়? এটাই তার কারণ, থায়োসায়ানেটের জন্য। ঠিক আছে, গুড। So next is organification. So iodide moves to follicular lumen by protein pendrin. Its binding to tyrosine is called organification. This is mediated by thyroid peroxidase in the presence of H2O2, hydrogen peroxide. Okay, thyroid peroxidase oxidizes iodide and iodinates tyrosine residue on the thyroglobulin molecule, and there is formation of monoiodotyrosine and diiodotyrosine. Okay, so if one MIT binds with one DIT, triiodotyrosine, that is T3, and tetraiodotyrosine is T4, 2 DIT molecule. Okay, so auto-regulation by thyroid, if more organification, NIS activities reduce, and it's vice versa. Okay, কি রে পিছনে বুঝতে পারছিস? শুনছিস তো না ঘুমাচ্ছিস? কিছু প্রবলেম হলে বল। এগুলো একদম বেসিক্স, এগুলো জানলে পেশেন্ট ট্রিটমেন্ট করতে পারি, খুব ভালো লাগবে। ঠিক আছে, so MIT and DIT. Okay, so position 3 and 5. See, in the position 3 there is one iodine residue, 3 and 5 there are 2 residue. Okay, iodine. So nearly 140 tyrosine residues on thyroid, 130 to 140. Okay, 25% are iodinated. আচ্ছা, এগুলো এত লাগবে না, ছেড়ে দে যেগুলো বললাম। So this nomenclature is important. So 3, 5, 3 prime, 4 prime, it is tetraiodothyronine. Okay, or T4. Next is 3, 5, and there is only 3 prime, no 5 prime iodine. It is T3. And what is reverse T3? See, only 3 but no 5, a 3 prime, 5 prime. It is reverse T3. It is inactive molecule. Okay. Acha, to release T3 and T4, thyroglobulin is reabsorbed into the follicular cell in the form of colloid droplets which fuse with the lysosome to form phagolysosome. Okay,
Now the thyroid globulin is hydrolyzed to T4, T3 and secreted into the circulation. And MIT-DIT deiodination by intrathyroidal dehalogenase and iodide recycle. Whatever excess MIT-DIT is present in tyrosine residue, it is again hydrolyzed by dehalogenase, okay, and again recycled for use. Okay, this is sodium iodide importer. This iodine is by pendrin into the colloid. The oxidation, iodination, conjugation, then again endocytosis, and there is proteolysis of the tyrosine residue to secrete thyroid hormones into blood. Any question up to this? Okay. For the iodine transport, there are two transport. One is NIS and one is pendrin. Okay. This is important. And this NIS is present in close proximity to the blood vessels and pendrin at the apical membrane of the thyroid follicular cells toward the colloidal site. Okay. Now secretion of T3, T4. T4 is the primary secretory product of the thyroid gland. Okay. Approximately 250 microgram of T4 per gram of thyroid tissue. So in 20 gram gland, 5000 microgram T4 is stored. The huge number of T4 is normally stored in your thyroid gland for body's need. In emergency or normally, there is normal continuous secretion of T4, T3 in your blood, and the huge number of T4 is normally stored in your thyroid gland. Now what happens if there is any infection to your thyroid gland? This huge number of thyroid hormone can be released in the bloodstream that can cause features of hyperthyroidism like palpitation, tremor, sweating, etc. Okay. That's why in thyroiditis, inflammation of thyroid glands, mostly viral, sometimes bacterial, can cause features of thyroiditis or hyperthyroidism. Okay. So basically what happens, this infection that leads to increased secretion, not production. Okay. So thyroid secrete approximately 80 to 90 microgram of T4 per day and only 6 microgram of T3 per day. So huge number of T4 is secreted in comparison to T3 because T3 is the active molecule. If this secrete more, then will be more features of hyperthyroidism. Okay, and they are circulated in the some bound form and unbound form. Okay, with the bind with the some proteins like thyroid binding globulin. This thyroid binding globulin again synthesized by thyroid binding globulin that binds the circulatory thyroid hormones synthesized by liver. Okay, good. So daily production of T3 is 30 microgram, remaining 24 microgram from peripheral conversion of T4. So normally there is T4 is converted into T3 in the peripheral tissue. Okay, with the help of which enzyme? T4 is converted to T3 in the peripheral tissue, deiodinase, mainly in the liver, kidneys, okay, other tissues also. Now action of thyroid hormones. So T4 is a pro hormones, T3 is an active hormone. এগুলো পড়েছিস তো তোরা? Just revision আর কিছু না, ঠিক আছে? So T4 converted to T3 extracellular to intracellularly
and entry of thyroid hormone inside the cell needs transporter like MCT8 over ATP1C1. These are MCQ question. এগুলো মনে রাখতে পারলে মনে রাখিস। Monocarboxylase transporter 8. Okay. T3 has 15-fold higher binding affinity for thyroid receptor as compared to T4. So intracellularly, actually there is intranuclear receptor for the thyroid gland. Okay. And T3 has 15-fold higher affinity than the T4. That's why T3 is more active than the T4. So T3 enters the cell nucleus and binds to thyroid receptors, acts on thyroid hormone response element or TRE. Thyroid receptor has many subtypes, TR alpha, TR beta 1 and 2. And expression or suppression of the genes that can regulate this formation of thyroid receptors. Okay. There's some genetic abnormality where these thyroid receptors can be mutated. এগুলো পরে ডিটেলসে পড়বে তোরা ফাইনাল ইয়ারে। আচ্ছা, normally there is one axis called hypothalamo-pituitary thyroid axis. So normally hypothyroid hormones release the thyrotropin releasing hormone TRH, which acts on pituitary gland to form TSH, thyroid stimulating hormone, from anterior pituitary or adenohypophysis. This thyroid stimulating hormone acts on thyroid gland to produce thyroid hormones. It stimulates the thyroid glands. So it can stimulate the every steps from the iodine uptake up to secretion of the thyroid gland into blood. These all steps can be activated or stimulated by this thyroid stimulated hormone. Understood? So if there is any excess of TSH, suppose there is a TSH secreting tumor in the anterior pituitary, what will happen? More TSH in your blood. That leads to stimulation of thyroid gland, right? More production of thyroid hormones. So in that scenario, TSH as well as T3, T4 all are high in your blood. It is central hyperthyroidism, central cause of hyperthyroidism, where TSH and T3, T4 all hormones are high in your blood. Okay. Normally this T3, T4 again can negatively feedback this loop. So T3, T4 can inhibit release of thyrotropin releasing hormone from hypothalamus as well as release of TSH from the anterior pituitary. So the negative feedback. TRH, TSH, T3, T4, again this T3, T4 inhibit release of TRH and TSH. Okay. So negative feedback. So whenever there is excess hormone production by the thyroid gland or excess amount of T3, T4 in your blood, what will happen? Due to some reason, there is huge amount of thyroid hormone is secreted into the blood. So that will inhibit the release of TSH. So in this patient, T3, T4 will high, but TSH is low. It is called primary hyperthyroidism. Okay. So primary means from the gland and secondary means from the above. Okay. So action of T3, the tissue specific action, production of mRNA, production of some proteins that leads to T3 effects. Okay. Okay. Now what are the functions of T3, T4? What are the normal function of thyroid hormones in your blood or in your body? Okay, ball. Normal function of thyroid hormones. Heat regulation. It regulates the basal metabolic rate. Okay. Next. Normal function of cardiovascular system. Okay. Then
it helps in brain development. Hey, porichisto, brain development, myelination, neurogenesis. All these steps are dependent on T3, T4 hormones. Okay. So that's why congenital defect in T3, T4 or absence of T3, T4 hormones in mother's blood can lead to brain damage of the fetus. Okay. Cretinism পড়েছিস না তোরা? Cretinism কেন হয়? এটাই কারণ। ঠিক আছে? আর কি হচ্ছে, ডাইজেশনে হেল্প করে, বোন মিনারেলাইজেশনে হেল্প করে, মানে থ্রু আউট দ্য বডি lots of function of thyroid hormones. So source of circulating thyroid hormones. So 90% T4, 9% T3 and 1% reverse T3. Okay. Production per day, average serum levels. এই levels গুলো তো মনে রাখিস, normal serum level of T3, T4 and reverse T3. Okay. T3 is 120 nanogram per dl, T4 is 8 microgram per dl and reverse T3 30 nanogram per dl. Okay. So free and bound hormones. So circulate as both bound and free form. Free form is active at tissue level. Free hormones are present as very minimum amount is 0.03% of T4 and 0.3% of T3. Okay. Here, শুনছিস না শুনছিস না? So more than 99% of circulating T3 and T4 bound to plasma carrier proteins. So factor change binding proteins that total hormones only, free hormones levels are usually not affected. Okay. Carrier proteins can be affected by physiological changes, some drugs and some diseases. Now transport of thyroid hormones. So thyroxine binding globulin, TBG, major protein to carry thyroid hormones. Transthyretin, there is another protein that carries remaining T4 and albumin carries remaining T3. Okay. বড় হয়ে গেলি? এটা বুঝলি কি করে T3, T4 normally circulate হয় ব্লাডে? 99% bound form and 1% in free form. This free form is active. Okay. And binding proteins are thyroxine binding globulin, transthyretin and albumin. Main is the thyroxine binding globulin. In pregnancy, what happens? In pregnancy, there is increased production of TBG. So in pregnancy, there is more total T3, T4 in mother's blood, but free form is usually not affected. Okay. Again, this free form and bound form, T4 is prohormone. Why T4 as a prohormone? So its half-life is 7 days, so less variable. Distribution is 10 liter, extra thyroidal pool of 770 microgram, no fluctuation of levels in variable ability iodide. Okay. And 80% of T3 is produced by extra thyroidal deiodination and T3 half-life is only 1 day. So it is short acting, only 1 day, and T4 is around 7 days. So T4 is converted to T3. So removal of one iodine at outer rings, a 5' position, T4 makes the T3. ওই স্ট্রাকচারে বলছে না 3', 3', 5', T4, আর যদি সেখান থেকে আউটার যদি 5' পজিশনটা সরিয়ে দেওয়া হয় তাহলে সেটা হবে T3. ওকে, এটা ডি আয়োডিনেশন হয়, মানে আয়োডিনটাকে কেটে বাদ দেওয়া হয় ইন দ্য পেরিফেরাল টিস্যু. ওকে. And removal of iodine at an inner ring 5 position that leads to formation of reverse T3. See, the 3 position, 5 position, 3', 5'. If the outer 5' is removed, it has become T3
its inner 5 position is removed, is become reverse T3. কি রে শুনছিস? বুঝতে পারছিস না? এটা আগে বললাম, এখন আবার বললাম তো। এগুলো লাগবে না, ছেড়ে দিই। So what happened during thyrotoxicosis, that is 50% of T3 is generated by D1, thus T3 conversion goes high. So in high thyrotoxicosis, there is T3 production increases. Okay, active hormone production increases. What is PTU? In pharmacology, you have read PTU, anti-thyroid hormones or anti-thyroid drugs, propyl thiouracil. So PT is propyl thiouracil blocks this D1, that is D1 subtype of deiodinase enzyme. Okay, so PTU can blocks peripheral conversion of T4 to T3. So that you can use PTU in patient with hyperthyroidism. Okay. Sites of T4 conversion. The liver is a major extrathyroidal T4 conversion site for production of T3. Some T4 to T3 conversion is also in the kidney and other tissues also. The main site is the liver. Okay. T4 metabolism lagbe na chhede dao. Now regulation of thyroid hormones. So TSH has both alpha and beta subunits. Okay, in the structure of TSH there is one alpha and one beta, alpha and beta subunits. The alpha subunit is common for TSH, LH, FSH and HCG hormone. So TSH binds to TSH receptor, 1000 TSH receptor per follicle. So TSH stimulates several processes like iodine uptake, colloid endocytosis, growth of the thyroid gland, and produced by anti-thyrotrophs. Thyrotrophs 1 to 5% of cell in the anteromedial pituitary, present throughout the life, continue to produce TSH and do not regress with age. যেটা বললাম TSH কি কি কাজ করে, কোথা থেকে আসে, ঠিক আছে? Now TSH secretion pattern. Okay. So TSH is secreted by anterior pituitary, lowest in the evening, in the noon, late evening surge, followed by nadir, that is nadir means base level, and rise with the wake up. So maximum concentration is at the early morning, in the early morning. Okay? So TSH is upregulated by TRH, downregulated by T3, T4, directly via TRH. There's other hormone called leptin. This leptin can increase thyroid releasing hormone and thus TSH level. And there's some role of dopamine also. Okay. Thyrotropin releasing hormone also release the prolactin releasing hormone. Okay. Dopamine inhibit the prolactin and TSH in release. So whenever there is TRH release, there is also prolactin release along with the TSH. TRH stimulates release of both TSH and this prolactin hormone. Okay. So more the TRH, that is more is the TSH and prolactin. And dopamine blocks the both prolactin and TSH rise. So in patient with hyperprolactinemia, this TSH usually also high. In the vice versa, in patient with hypothyroidism where TSH is high, usually prolactin level is also high. বুঝতে পারলাম? এগুলো পড়েছিস? প্রোল্যাকটিন হরমোন কি কাজ প্রোল্যাকটিনের? মিল্ক সিক্রেশন। ওকে, তো যখনই প্রোল্যাকটিন সিক্রেশন বাড়বে টিএসএইচ সিক্রেশনও বাড়ে। হ্যাঁ, তাহলে যে সমস্ত ড্রাগ প্রোল্যাকটিন সিনথেসিস ইনহিবিট করে তারা টিএসএইচ সিনথেসিস ইনহিবিট করবে, like dopaminergic drugs. Okay, dopamine blockers increase prolactin and TSH.
Dopamine blockers. Can you name some dopamine blockers? Hey, শোন কি করছিস? Dopamine blockers এর নাম বল দু একটা। এই পড়েছিস তো, গ্যাস্ট্রোলজি পড়িস নি? অ্যান্টি এমেটিক সাবস্টেন্স পড়িস নি? পড়িস নি? ডমপেরিডনের নাম শুনেছিস? হ্যাঁ, ডমপেরিডন পড়িস নি? অ্যান্টি এমেটিক সাবস্টেন্স। So they can blocks. So dopamine blockers can increase prolactin or thyroid hormone. So in patient with hypothyroidism or hyperprolactinemia, you should not advise the dopamine blockers. Okay. Normally গ্যাসের ওষুধ তোরা কি দিস প্রেসক্রাইব? প্যান্ডি খা একটা, তাই না? প্যান্ডিতে কি ডি মানে ডমপেরিডন। তো হাইপোথাইরয়েড পেশেন্টকে যদি তোরা ডমপেরিডন দিস কি হবে? টিএসএইচ বাড়বে, মানে আরো হাইপোথাইরয়েডিজম হবে, তাই তো? সেটাই বলছিস। এত কিছু লাগবে না। আচ্ছা, সাইকেলটা বোঝাতে পারলাম, টিআরএইচ, টিএসএইচ, টি3, টি4 অ্যান্ড ফিডব্যাক ইনহিবিশন, ঠিক আছে? সেটাই ওটা বলছে।